Legislative Assembly, Dr. Nimong Momi, Honorable MLA of Deepu LSC, Sri Pita Singh England, Honorable MLA of Harabhat LSC, Sri Darsing Roha, Honorable MLA of Vaithalamsur LSC, Sri Rup Singh Terong. Also, we have the Honorable Chairman of KARBI Autonomous Council, Sri Rajun Tissot. Also, we have an invited guest, that is Honorable Member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Sri Pradyut Vikram Kishore Devarman. We also have in our midst that is Honorable CEM of Khasi Hills Autonomous District Council, East Khasi Hills, Shillong, Sri Pinot Singh CM. We also have it is Honorable CEM of Jaipur Hills Autonomous District Council, Jaipur Hills, Goa. Sri T. Seward, Honorable CEM of Jaipur Hills. Also we have this Honorable Chairman of West Garo Hills Autonomous District Council, Tura, Sri Singh Chim and Sangma. We also have this DGP of Meghalaya, Dr. L.R. Bismar. Also we have Bijan Day Surai, retired IPS, former DGP of Meghalaya. So we have with us all the executive members of KARBI Autonomous Council Depot. Our honorable chief guest, Sir. We would also like to welcome in our midst Honorable MP of Meghalaya, Sri Vincent Pala. Also, we would like to welcome in our midst Honorable MP of 3SD, Autonomous State, Sri Horan Singh Dey. Also, we have in our midst Dr. Nomal completed. By March 2023, all interiors of the cabin, including furnishing, was completed. It took only 30 months to complete the entire project, from design, execution, and for the building to be fit for occupation. The KARBI cabin is a 5-story building that has been executed in the design and build mode for a total cost of 20.58 crores. The basement of the cabin consisted of 2 dormitories, each having 12 beds, a kitchen, a dining area, and 2 bedrooms. The ground floor consists of a lobby, the manager's office, a meeting and living room, a restaurant, kitchen, stores, and housekeeping rooms. There are 14 fully functional bedrooms and 1 fully equipped gym spread over the remaining floor, besides 3 back operation rooms. A cafe. The first 2 floors will consist of 10 rooms each, whereas the third floor will consist of 2 suites, 6 rooms.
Yes. Meghalaya, Sri Dharji, Honorable MP, Municipal Parliamentary Constituency, Mr. Horan Singh Dey, Honorable Deputy Speaker, Dr. Noman Momin, Honorable CM, Joyta Hills, Khasi Hills, and Garo Hills Autonomous District Council, and respected Produt Vikram Kishore Deparma, member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, and honorable MLAs from Assam, and respected all honorable EMs, NSC, and respected invited guests, ladies and gentlemen, and my dear friends. Looking back in history, we are indebted to J.M. Nekoroy, who fought for the autonomy of the tribes, giving us the sixth schedule to the Constitution of India, under which provision we have the Autonomous Council in the region. Our district, oldest sixth schedule district in India and largest sixth schedule district in India, we got 1951. We have total geography boundary 11,000 square area, bigger than Goa, Sikkim, even Tripura also. Today, we also laid foundation stone for a construction of 100 capacity student hostel building and also a commercial complex. I hope the hostel will provide the opportunity for more of our youths and pursue their study in Shillong. This is a one step forward in building our future leader. I trust that this occasion will also foster interstate friendship, mutual understanding, and promote peace and progress in our region. Last but not least, let's unitedly, we want to establish peace, unity, and harmony, and all-round development in interstate border area. Garo, Namaste, Koplai Sibu, Mitila. Our Honorable Chief Minister and my dear friend, Chief Minister of Assam, Dr. HEMTUN Sharma, my dear friend and the Honorable CM of KAAC, Dr. Tuliram Ronghangji, all the other dignitaries who are present on the dais, and all the dignitaries who are present off the dais, and all delegates and friends who have come from different parts of the Northeast to be part of this very special program of inauguration of KARBI HEMTUN, and also the laying of the foundation stone for the 100-bedded students hostel cum commercial building here at Shillong. At the very outset, I would like to congratulate Tuliramji and the entire members of the KAAC for having today achieved a great
milestone of completion of this particular building, for which I know that for a very long time, the Honorable CEM has been continuously monitoring, making multiple visits to Shillong, and ensuring that the project finish as quickly as possible. So I would like to take this opportunity to congratulate him and the entire team of KAAC, and of course Dr. HEMTUN Sarma ji, under whose leadership in the state of Assam, all different sections of society and all different areas and communities are getting the kind of support and attention that they deserve. And today's particular event is another shining example of his leadership and of his commitment to the people of Assam, and also to the people of different communities, irrespective of which caste or creed or religion they belong to. But for all the people, his commitment to ensure that there is overall development of Assam and ensure that there is an inclusive development of Assam. So I thank him and congratulate him and Dr. Tuliram on this great achievement that has been done today out here. I also would like to take this opportunity to welcome each and every one of you to our state of Meghalaya. And many of you are from far off places, from different locations. Some of you are here in Shillong and Meghalaya itself. So to all our friends and our guests and leaders of the State Assembly, members of Parliament, members of the Autonomous Council, and all other friends who have come, I take this opportunity on behalf of the people of Meghalaya to welcome each and every one of you to our state of Meghalaya. Welcome to Meghalaya. And thank you for this wonderful reception that you had out here. When I walked into this place, the kind of reception that was given to us, the kind of warmth that we felt, the smiles on your face, the wonderful color and the culture that was showcased today out here, is once again a real example of the kind of beauty, the kind of richness, and the kind of diversity that the people of the Northeast and the Northeast in general have. And seeing this diversity is really kind of a very, really satisfying moment for me. And I thank again Tuliram ji for having showcased the culture of the different tribes of the Northeast today here in this particular program. मुझे बहुत खुशी है कि आज इस particular program में हमारे काफ़ी दोस्त अलग अलग जगहों से आए हैं। आप सभी का हमारे राज्य में स्वागत है। और आज जो ये प्रोग्राम, मुझे मालूम है कि ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से चल रहा था और इसके पीछे तुलिराम जी काफ़ी जोर से लगे हुए थे। और मुझे खुशी है कि ये प्रोजेक्ट आज इनॉग्रेट हो गया और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसके बाद जो 100 बेडेड जो स्टूडेंट्स हॉस्टल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा, मुझे वो विश्वास है कि वो प्रोजेक्ट और जल्दी खत्म होगा और इसे जल्द ही हम लोग एक बार फिर यहाँ पे आके हम लोग इनॉग्रेट करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि तुलिराम जो कि अगर जगह बचे तो हमको भी कुछ 1-2 कमरे दे देना। लेकिन आज जो ये डेवलपमेंट देखकर मुझे अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कहा कि हम लोग आगे भी इसे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा मैसेज जो आज का यही है कि आज आप देखेंगे कि असम के मुख्यमंत्री, आज मेघालय के मुख्यमंत्री, आज हमारे कार्बी लॉन्ग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईएम और अलग अलग मेंबर्स, हमारे खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईएम और अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर जैसे त्रिपुरा से और अलग अलग जगहों से आज सब यहाँ पे आए हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और ये मैसेज है यूनिटी का मैसेज, ये एक मैसेज है ब्रदरहुड का मैसेज, ये एक मैसेज है कि हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। हमारे बीच में
Sri Snabalang Dhar, Honorable Deputy Chief Minister of Meghalaya, Sri Horen Singh Bey, Honorable MP, Difu Parliamentary Constituency, Dr. Numal Momin, Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, who comes to Shillong, and today we both, Honorable Chief Minister of Meghalaya, Dr. Conrad Sangma, and myself got the privilege to inaugurate this beautiful HEMTUN. I'd like to thank KARBI Autonomous Council, his Chief Executive Member, Dr. Tuliram Ronghang, and entire team for this great achievement. This entire journey would not have been possible without the support from the government of Meghalaya. They have kindly allowed us to construct this HEMTUN, and Dr. Sri Conrad Sangma, Honorable CM of Meghalaya, has spared his valuable time to inaugurate this beautiful HEMTUN. So on behalf of people of Assam and people of KARBI Anlong, I offer my gratefulness to Sri Conrad Sangma, Honorable CM of Meghalaya, for his love and affection to the people of KARBI Anlong and for the people of Assam. As I told you, that this is an important day for the people of KARBI Anlong. We have completed HEMTUN here in Shillong, and the next project, that commercial building as well as 100-bedded student hostel, will also come sooner than later. People of KARBI Anlong has a long bond with the people of Meghalaya. We share our boundary and we are friends. That is why a KARBI Bhavan in Shillong is very, very important milestone for all of us. আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ কাৰ্বি আলং জিলাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি অকল কাৰ্বি আলঙতে নহয় বিভিন্ন স্থানত কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজৰ উপকাৰৰ বাবে বিভিন্ন কাম কাজ হাতত লোৱা হৈছে। আজি কাৰ্বি ভৱনৰ নিৰ্মাণ আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা আনন্দৰ বিষয়। যোৱা সপ্তাহত আমি নতুন দিল্লীৰ দ্বাৰিকাত গৈছিলোঁ, কাৰ্বি ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি চাইছিলোঁ, আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এবছৰৰ ভিতৰত দিল্লীতো আমাৰ কাৰ্বি ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম সমাপ্ত হ'ব। কাৰ্বি আলঙত আজি উন্নয়ন আৰু প্ৰগতি হৈছে, আৰু এই উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ লগত কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে শ্বিলং, দিল্লী এই স্থানসমূহতো আজি কাৰ্বি হেমটুন বা কাৰ্বি ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ 6 শিডিউল অঞ্চলসমূহে যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে, আৰু আজিৰ দিনটো সেই উন্নতিৰ এটা প্ৰমাণ বহন কৰিছে। মই পুনৰবাৰ কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজক আজিৰ দিনটোত আকৌ এবাৰ अभिनंदन जनाइছোঁ। मैं बहुत ही आदरपूर्वक मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कनराड सांगमा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मेघालय में शिलोंग में ये कार्बी हेमटुन निर्माण के लिए अनुमति दिया, और साथों साथ अपना स्पीच में आपने कार्बी आंलंग का जो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कलरफुल हमारा कल्चर है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है, उनका बारे में भी आपने बोला। मेघालय और असम हम लोग बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 1972 में ही हम 2 स्टेट बने। हमारा बीच में स्टेट बनने का समय से ही कुछ समस्या रह गया था, उनका समाधान के लिए बहुत अच्छा प्रयास पहले नहीं हुआ था, लेकिन जब से कनराड सांगमा जी मेघालय का मुख्यमंत्री बने और असम में भी
हमारा बीच एक तरफ हमारा लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हमें जल्द ही जल्द ये सारे डिस्प्यूट खत्म करना चाहिए। एक सकारात्मक प्रोसेस हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ब्लेसिंग किया, सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर ने इसको ब्लेसिंग किया और आज हमें बहुत सारे इलाका का डिस्प्यूट भी थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिस्कशन हमने सॉल्व करने में कामयाब हुआ। आज मेघालय ही नहीं, थोड़ी दिन पहले असम और अरुणाचल प्रदेश का भी जो डिस्प्यूट था, हमने काफी हद तक उनको भी रिजॉल्व किया। और मैं मानता हूं कि हमारे उत्तर पूर्व हम एक साथ ही रहना है। जियोग्राफी nobody can change. We have to live together as a neighbor, whether today, tomorrow, or in a days to come. Always Assam and Meghalaya has to live as a neighbor. There is no other option. Our geography is same, our area is same, and I strongly believe that we have to develop together, and then only we can achieve our goal. We can fulfill the aspiration of the young generation of Northeast region. आज हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी समय है। भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर पूर्व की विकास के लिए 100 तरफा काम शुरू हुआ है। पीएम डिवाइन जैसा बड़ा स्कीम लिया गया है और साथ साथ में स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस जैसा अच्छा कदम और साथ में एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ के एक नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया और उनका बेनिफिट ना खाली असम को मिला, साथों साथ सारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट